Hello dear students, welcome to this channel. I hope you're doing fine and enjoy your English learning as usual. Today in this video we're going to take a look at 20 new common irregular verbs that you may have never come across before. In this video, the 20 irregular verbs are used in sentences and translated into Arabic and French, since both languages are spoken by a large number of individuals interested in English learning. Before we begin, I'd like you to subscribe to this channel, it's free, and if you've got friends interested in English, please do share the video with them. Let's get started! The first verb is abide, which means يسكن in Arabic, and demeurer in French. The past simple of abide is abode. The past participle is abode. Examples: I can't abide that man when he's talking. لا أطيق ذلك الرجل عندما يتحدث. Je ne peux pas supporter cet homme quand il parle. Another example: I have abode in that old house for 10 years. لقد عشت في ذلك المنزل القديم لمدة 10 سنوات. J'ai résidé dans cette vieille maison depuis 10 ans. Second verb is to be, which means يكون يتواجد in Arabic and être in French. The past simple of to be is was or were. Past participle is been. Examples: I was busy the whole time last weekend. كنت مشغولا طوال الوقت نهاية الأسبوع الماضي. J'étais occupé tout le temps le week-end dernier. Example number 2: I've never been to Japan. لم يسبق لي قط الذهاب إلى اليابان. Je ne suis jamais allé au Japon. Verb number 3: beat, which means ضرب in Arabic, battre in French. The past simple of beat is beat. Past participle is beaten. Examples: Real Madrid beat Liverpool 2-1 in the final. ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 2-1 في النهائي. Real Madrid a battu Liverpool 2-1 en finale. Another example: The women had been beaten to death by masked men. ضربت المرأة حتى الموت من طرف رجال ملثمين. La femme a été battue à mort par des hommes. Verb number 4: bet, which means rahana in Arabic and parier in French. The past simple of bet is bet, and past participle is bet. Examples: My friend Adam bet me $20 that I wouldn't succeed this year. أراهن صديقي آدم $20 على أنني لن أتوفق في دراستي هذه السنة. Mon ami Adam a parié $20 que je ne réussirai pas cette année. Another example: I have never bet on football matches. لم يسبق لي أبدا أن راهنت على نتائج مباريات كرة القدم. Je n'ai jamais parié sur des matchs de football. Next verb is the verb bite, which means عض in Arabic, mordre in French. The past simple of bite is bit, and past participle is bitten. Examples: The dog bit the postman and made his leg bleed a lot. أعد الكلب سعي البريد جاعلا ساقه تنزف كثيرا.
Le chien a mordu le facteur et a fait signer beaucoup sa jambe. A mad dog has bitten me before I came home. Un chien fou m'a mordu avant de rentrer à la maison. The verb burn means حرق, احترق in Arabic. In French, brûler. The past simple of burn is burnt. The past participle is burnt. Examples: Rania burnt all her ex-husband's letters. أحرقت رانيا كل رسائل زوجها السابق. Rania a brûlé toutes les lettres de son ex-mari. Another example: The Grand Hotel has burnt to the ground. احترق فندق Grand كليا. Le Grand Hôtel avait complètement brûlé. The next irregular verb is dwell, which means sakana, katana in Arabic, and habiter ou résider in French. The past simple of dwell is dwelt, whereas the past participle is dwelt. Examples are as follow: My grandparents dwelt in a cottage. سكن أجدادي في كوخ. Mes grands-parents habitaient dans un chalet. Another example: The refugees have dwelt in tents for years. سكن اللاجئون في الخيام لسنوات. Les réfugiés ont habité dans des tentes pendant des années. Irregular verb number 8 is fight, which means قاتل, حارب, and combattre in French, of course. The past simple of fight is fought. The past participle is fought. Examples are as follow: The Indians bravely fought the European settlers. Men from my distant village had fought in 2 world wars. خاض رجال قريتي حربين عالميتين. Les hommes de mon village d'origine avaient combattu dans 2 guerres mondiales. Flee, which means فرّ أو هرب in Arabic, and in French it's fuir. The past simple of flee is fled. The past participle is also fled. Examples: A big number of German artists fled to America at the beginning of the World War II. هرب عدد كبير من الفنانين الألمان إلى أمريكا في بداية الحرب العالمية الثانية. Plusieurs artistes allemands ont fui en Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale. If the burglars had fled across the border, they wouldn't have been caught. كان اللصوص فروا عبر الحدود لما تم القبض عليهم. Si les cambrioleurs avaient fui de l'autre côté de la frontière, ils n'auraient jamais été rattrapés. Irregular verb number 10 is hear, which means سمع, أصغى, or entendre in French. The past simple of hear is heard. The past participle is heard. Examples are as follow: My grandmother heard the burglars break into the house. سمعت جدتي أصوات اللصوص وهم يقتحمون المنزل. Ma grand-mère a entendu les cambrioleurs pénétrer par effraction dans la maison. If I hadn't heard the car's horn, you would have probably had an accident. لو لم أسمع صوت السيارة لكان من المحتمل وقوع حادث. Si je n'avais pas entendu le klaxon de la voiture, nous aurions probablement eu un accident. The following irregular verb is hit, which means daraba in Arabic and frapper in French. The past simple of hit is hit, and the past participle is hit. Examples: If I had been driving so fast, I could have hit the motorcycle. لو كنت أركض بسرعة لضربت الدراجة النارية. Si j'avais roulé si vite, j'aurais pu frapper la moto. The next irregular verb is know, which means تعرف أو علم بشيء, savoir quelque chose in French. The past simple of know is knew. The past participle is known.
I knew it was fake news. كنت أعلم أن الخبر كان زائفا. Je savais que cette information était fausse. The next irregular verb is land, which means أعار أو أقرض in Arabic and prêter in French. The past simple of land is lent. The past participle is lent. Do you remember how much I lent you? هل تذكرت كم أقرضتك? Rappelez-vous combien je vous ai prêté? If I hadn't lent you money, who else do you think would have helped you? إذا لم أقرضك نقودا فمن تعتقد أنه كان سيساعدك؟ Si je vous avais pas prêté d'argent, qui d'autre selon vous aurait aidé? The next irregular verb, to mow. The past simple of mow is mowed, and the past participle is mown. The gardener mowed the whole grass in the garden. قام البستاني بحشي العشب بأكمله في الحديقة. Le jardinier a tendu toute l'herbe du jardin. We hadn't mown the lawn for 2 months due to the rain. لم نقصص العشب لمدة شهرين بسبب الأمطار. Nous n'avions pas tendu la pelouse depuis 2 mois à cause de la pluie. The next irregular verb is ride, which means ركب حصانا أو دراجة نارية. And monter une moto, un cheval in French. The past simple of ride is rode, and the past participle is ridden. Examples: I rode a horse alongside the beach last weekend. ركبت حصانا بجانب الشاطئ في نهاية الأسبوع الماضي. J'ai monté un cheval à la plage le week-end dernier. I have never ridden a motorbike. لم أركب دراجة نارية أبداً. Je n'ai jamais monté une moto. The verb shake in Arabic is هزا زازا. In French it's secouer, agiter, trembler. My dad shook me to wake me up. لقد قام والدي بزعزعتي لإيقاظي. If my dad hasn't shaken me, I wouldn't have woken up on time. The next verb is smell. Smell in Arabic is شم, رائحة. In French it's sentir, une odeur. Simple is smelt. The past participle is smelt. Example: neighbors had smelled smoke from distance. Avant l'incident, les voisins avaient senti la fumée de loin. My aunt's pie smelled delicious. La tarte de ma tante sentait bon. فطيرة عمتي فاحت منها رائحة. The verb tear, مزق, déchirer. The past simple is tore. Past participle is torn. رانيا tore the letter to pieces. مزقت رانيا الرسالة إلى قطع. رانيا a déchiré la lettre en morceaux. My clothes are old and torn. Mes vêtements sont vieux et déchirés. ملابسي قديمة وممزقة. The verb understand. The past simple understood. The past participle understood. Understand in Arabic means فهم. In French, comprendre. Examples: I'm not very good at Spanish, but I can make myself understood. The last irregular verb for today is the verb wake. Wake up. استيقظ.
se réveiller or réveiller. Examples. I woke up late yesterday. استيقظت في وقت متأخر أمس. Je me suis réveillé tard hier. If mom hadn't woken me up, I could have missed the morning quiz. لو لم توقظني أمي لكان قد فاتني اختبار الصباح. So everybody, I hope you've learned some new irregular verbs for your future examinations. You can take some quizzes from the links in the video description. Thank you very much. See you soon. Don't forget, find links in the video description to take quizzes for more practice. Thanks for watching Learn English at Home channel, and don't forget to subscribe and share. See you in another video. Take care.